Hello guys, habari zenu. Welcome to this channel. Kama wewe ni mgeni, subscribe. Kuna client wangu mmoja ameniuliza kama 1.5 million inaweza jenga a 2-bedroom house, a permanent house. So kabla sijajibu hiyo swali ama kabla sijamfanyia hiyo budget, please ensure that you share this video to your friends. Ensure that you like this video and comment down below mahali unaona tunaweza saidiana. So let's dive in. So 1.5 million is a lot of money and also is a little money kulingana na venye unataka nyumba yako ikae. So huyu client ameniuliza kama 1.5 inaweza tosha nyumba. Nikamwambia nitumie design ya nyumba kwa sababu unajua 2-bedroom house inaweza tegemea na design yenye unataka ijengwe. Kuna ile design mzuri yenye natumia material mingi na bado kuna ile design simple yenye natumia material kidogo. So nikamwambia nitamfanyia a standard quotation or a standard budget. So kulingana na ile design amenitumia, nitawaonyesha hiyo design hapo. Nimefanya quotation na nataka tushare hii quotation wote ndio kila mtu asaidike, kwa sababu kile cha muhimu kwa hii channel yetu ni kusaidiana, na tunaendeleza hashtag yetu ya kila mtu lazima ajenge. Usione ni ngumu kujenga, tusaidiane wote, kila mtu akuwe na nyumba. So nikamfanyia quotation, nimefanya writing hapa kidogo kufanya hizo budget za materials na labor. So tukianza na foundation, tutaanza na foundation stones, of which a 2-bedroom house with the standard rooms inaweza tumia like 800 feet foundation stones. So itategemea na mahali wewe unatoka ndo ujue bei ya foundation stones in your area, but a 2-bedroom house inaweza tumia 800 feet or 600 feet, but around there. Tukikuja kwa ballast, itatumia like 2 lorries of ballast. Yeah, so itategemea na mahali unatoka ujue bei ya huko. But sasa kama huku Nairobi mahali sisi tunaishi, ballast tunanunua na 33,000 lori moja. Then tukuje kwa cement. A 2-bedroom house kujenga yote paka finishing yake inaweza tumia simiti 200 bags, less or plus 20. So tukakuja kwa mchanga, sand itatumia 4 lorries of sand, each lorry carrying 18 tons. So itatumia 4 lorries of sand. Alafu tukuje kwa bricks ama machine cut stones, kuna ya 6x9 na kuna ya 9x9, but bei hazikuangi zimeachana mbali sana. So kwa mfano umetumia ya 9x9, utatumia mawe 1500 for a 2-bedroom house with standard room sizes. So hiyo itakukost kama 75,000 to 100,000 depending with your location. Then tunakuja kwa roofing. Roofing yu kula pesa sana. So tukianza na mbao za 4x2, nataka tuende haraka ndio kila mtu ajue mali anasimamia budget yake, mali yako. So ukienda kwa roofing 4x2, tunaangalia hapa itakula 300 feet with a sayot. Kama tumeka design ya roof yenye iko simple kabisa but smart, simple but smart, itatumia karibu 300 feet. 3x2 itatumia 500 feet, then 2x2 itatumia kama 400 feet. Sasa hiyo
umetumia mabati za either box profile ama colored iron sheets, I will make a video ku advise which type of mabati yenye unaweza tumia, kwa sababu siku hizi kuna fake mabatis in the market. So tukikuja hapo kwa iron sheets, 2 bedroom house with standard rooms itatumia 45 pieces of 3 meters za iron sheets za mabati. Then tukipiga hii hesabu yote tunakuta tumefika karibu 700,000. But sasa hiyo tumesimamisha nyumba kutoka foundation, walls, all the rooms tumezijenga, tumekoroga hadi slab. Hapo kwa slab kuna chuma tunaweka hapo, bado zitaweza cost kama 50k. Yeah. So tukipiga hiyo hesabu yote tunakuta tuko 700 na tumesimamisha nyumba kutoka foundation, walls, tumefika paka roof. Tumeweka hadi roof, tumefika 700,000 hapo, but hatujaanza finishing. Kuna tiles hatujaweka, kuna painting hatujafanya, kuna ceiling. Unajua nyumba lazima ikuwe na ceiling ndio ikuwe nyumba smart. Tujaweka windows, kuna windows hapo na glasses, kuna steel works za windows na glasses. Then kuna milango, kuna mlango ya main entrance na kuna ya back door, na kuna milango za ndani za rooms, flash doors. Then kuna finishing ya veranda na kuna finishing ya veranda na landscaping. So uki add up hizi kazi zote zenye zimebakia plus labor, I think 1.5 million inaweza jenga 2 bedroom with a simple design, but inaweza vary with the mahali huko. Kitu ya kwanza. Kitu ya pili, inaweza vary na ile type of soil mahali huko. Juu foundation ukichimba zaidi, ukichimba deep ndio upate stable soil, itakuwa more expensive than we expected ama than venye tumeipigia hesabu hapa. So itategemea na vitu kadhaa tu, but 1.5 inaweza jenga nyumba ya 2 bedroom. So hiyo ndo hesabu ya 2 bedroom house nimemwandikia na ako sawa, amefurahia. So tumefika mwisho wa video yetu. So next video tutaongelelea semi permanent houses. So make sure you subscribe ndo hiyo video isikupite. Tutaongelea budget ya semi permanent house, ya mabati, ya mbao na ya matope, kwa sababu hii video tunataka tukave kila mtu, wenye wako up country na wenye wako mjini, ndio kila mtu apate nyumba, akuwe na shelter. So subscribe to this channel, make sure you like, comment down below and share this channel. Support yenu inatusaidia sana. Thank you guys.